Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katia প্রবাসী গ্রুপের সব দর্শকবৃন্দকে স্বাগতম শুভেচ্ছা। কাতিয়া প্রবাসী গ্রুপ এবং কাতিয়া ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। ইংরেজিতে আজকে আমাদের শেখ আব্দুর রহিম আলোচনা করবেন। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। জাযাকাল্লাহু খাইরান। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিম আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বাদ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Amma ba'd. All praise belongs to Allah Azza wa Jal, who has created us, who has sustained us, who has given us everything. And all salam, durood and salutation to the greatest of prophets, greatest of messengers, greatest of creation, which is none other than the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and all the companions, all the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, all the pious and righteous who have followed them, who have lived and who have passed and who are living. So, alhamdulillah, we are going through a blessed month, the month of Hajj, Dhul Hajj, and there are many blessings and there are many messages in this month. The message I want yourselves and myself to learn or understand about is the reality of Qurbani and the message of Qurbani. Now, firstly, this is a message for myself first, and those who are listening, who want to benefit, it is for them as well. So when we think of Qurbani, we think of the sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam and the story of Hazrat Ibrahim alayhi salam. And the story begins, as a reminder for us, is the dream that Hazrat Ibrahim alayhi salam had, which is to sacrifice their only son, Hazrat Ismail alayhi salam. After 90 years, then they received their blessed son. And it was the message to sacrifice them. Imagine this, the one that most loved, beloved to them, they were told to leave and to sacrifice from this world. How would you feel if you were to give up something which you loved, something which you cared for, something which is everything to you? How would you feel? And you can't imagine what Hazrat Ibrahim alayhi salam was feeling at that time, what they were going through at that time, knowing that it will be the last time that they will see their only child. When they are holding their child, the last time that they will hold them. When they went through that walk, they even told Hazrat Ibrahim, Ismail alayhi salam, what they were going to do. Imagine if anyone were to tell you that I will have to sacrifice you, what will be your reaction? You will run. You try to save yourself. You try to convince the other person, please don't do this. I'm your son. I'm beloved to you. But what was the reaction of Hazrat Ismail alayhi salam? They said, oh my father, whatever Allah Azza wa Jal has given you the message you should do. I am happy to be that sacrifice. Imagine this child, 6, 7 or younger years old, who's giving this message. So as they were going even to sacrifice, Hazrat Ibrahim alayhi salam was still going through the mindset of how they were going to do this. So even if Hazrat Ismail alayhi salam said, you could tie me up, face me down so you don't even need to see my face, just in case, oh my father, that this stops you from sacrificing. Just in case you see my eyes, you see my smile, my face, turn my head when you sacrifice me. So when they had the dagger in their hand,
and they made that sacrifice, the knife did not work. But instead, Allah Azza wa Jal sent a message of happiness, and a ram or a lamb was given that they should sacrifice this instead. So imagine this, that Allah subhanahu wa ta'ala was pleased with Hazrat Ibrahim alayhi salam, so pleased that they, instead of sacrificing their son, they gave in replacement of to sacrifice and celebrate the lamb, and sacrifice the lamb instead. So what this shows is that what Allah Azza wa Jal wants from you and me is what is most beloved to you, that you should sacrifice in the way of Allah Azza wa Jal. So you should think that what is stopping me in order to get closeness to Allah Azza wa Jal. You see, the reality is that the family, husband and wife, you know, people have arguments, they can leave wife, but it's very hard to leave a child or a son, very hard. So Allah Azza wa Jal is showing that what is your priority. Your priority should be Allah Azza wa Jal. So those who have children, is your children being on the way towards Allah's pleasure? Are they taking too much of your time that you're not even praying salah or remembering Allah Azza wa Jal, or you're spending your wealth in wastefulness towards their pleasure and taking them to certain places? Instead of taking them to Makkah and Medina in Hajj or Umrah, you're taking them to Disneyland and other fantasy places. So who are they remembering? Mickey Mouse or Donald Duck? Or are they remembering the Hajj and Umrah? This is what they will remember when they are children. So really there's a message even for parents as well, that where are you taking your children and who you should sacrifice them for. So going back to reality of Qurbani, so the knife or the dagger represents the command of Allah Azza wa Jal, the command of Allah. So with the dagger, Hazrat Ibrahim alayhi salam, imagine they took that dagger and did what was said in the dream. So now we all have daggers. We all have command that we have been given by Allah Azza wa Jal to sacrifice things for Allah. So in replacement, Allah Azza wa Jal gave a lamb, gave a ram instead. So everyone is doing sacrifice in this world. Allah Azza wa Jal wants the best thing from you. Nowadays what people are doing, they're looking on the internet, where is the cheapest lamb I can get? Where's the cheapest cow I can buy? This is the reality people are looking at now. But the true reality of the prophets and messengers is what is most dear to you. Imagine, we cannot sacrifice maybe our children as such, but at least we should give the best lamb, the best, the animal in the way of Allah Azza wa Jal. And even the animal represents something as well. The animal, don't you know, it has a body, it has a mind, it has hands, feet. So when in Bangladesh or Pakistan, you see that the first thing that they do, they tie the body of the animal. They tie the rope, their feet, the arms. What does that represent is that Allah Azza wa Jal wants you to tie your hands and feet in the command of Allah Azza wa Jal. They want your hands to follow the command of Allah Azza wa Jal. Follow meaning that you should leave fraud, you should leave harming people, and bring it in the way of Hazrat Ibrahim alayhi salam and all the prophets and messengers, the way that they use their hands in helping people, in giving people, in loving people. The feet are tied as well, the animal's feet. This represents our feet should be also in control and tied with the control of Allah Azza wa Jal and His command. So we should not take our feet towards sinful activities, going towards pubs, clubs, cinemas, etc., meeting non-mahrams, but we should take it towards the pleasure of Allah, to the mosque, to helping people, going towards good places. The stomach is sometimes, the body is tied. We should eat in halal means, not in haram. So the body is tied. The body is told to be sacrificed. Sacrifice meaning that you should sacrifice your body in representative of the animal.
So your tongue, where does the first dagger, where does it begin? It begins on the throat. The dagger begins to cut the animal on the throat. What does that mean? It means that we should to control the body is to control the tongue. If you can control the tongue of your body, you control all of the body of your soul. So imagine, this is the lesson. If you really think about Qurbani and the reality of Qurbani, Allah Azza wa Jal wants you to control your body. He wants you to give in the way of Allah. Give your body in the way of Allah. Meaning your tongue should be meaning peace for people. When they listen to you, peace will come and harmony should come. It shouldn't be in bad talking, in backbiting, in swearing, slandering, in hurtful messages. This is a way of shaitan and nafs. So the eyes should be represented in the way and the command of Allah. Seeing towards goodness towards people. Gazing, putting your gaze down when you see non-mahram. Your ears should be in the command of Allah. You're sacrificing your ears, that the ears should be listening towards good places, good nasheeds, good advice, not music, not listening to other people's conversation. So the whole body, the tongue, the hands, the feet, the stomach, the whole body should be sacrificed in the way of Allah Azza wa Jal. So this is even the body, the mind should also begin to think like the Prophets and Messenger. Think like Hazrat Ibrahim alayhi salam. They were looking at the pleasure of Allah, even though they had to release and sacrifice the greatest love that they had, which was their son. So even all of these things, at the end, what is it you do is that when you sacrifice an animal, you then distribute it to the poor, the community, your family. That means that you should convey the message of the Prophet ﷺ to your family. You eat the meat, it means that you should take the knowledge of the Prophet ﷺ and Hazrat Ibrahim alayhi salam. You should distribute the knowledge and the wisdom of Hazrat Ibrahim alayhi salam and the Prophet ﷺ to your community, to your locality. Then the world will listen. Then all the country will listen. But it starts from you. It starts from then your family, then your community, then the country, and then the world. So this is a great message really. And when Hazrat Ibrahim alayhi salam sacrificed, which is most beloved to him, what was the reward that they got from Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal made the means of sacrifice, which is Hazrat Ismail alayhi salam, the next prophet of Allah Azza wa Jal. So imagine, they made Hazrat Ismail alayhi salam as a prophet due to the sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam. And even it continues, because in their destiny, in their bloodstream, who was the greatest means? The ancestor, the great-grandson, who was who? The Prophet sallallahu alaihi wasallam. So you can see the message of Qurbani is sacrifice. So what is stopping you from the pleasure of Allah Azza wa Jal? Have you really sacrificed? When you do Qurbani, think of these things. Is that, am I really sacrificing for the pleasure of Allah? When you are cutting the animal, it is as though you are making a promise to Allah. Saying, oh Allah, like I am sacrificing this animal in your pleasure, I will also sacrifice myself for your pleasure. So really every Qurbani that you do, every lamb, every cow, every animal that you give in, you are saying that I have sacrificed my body, my mind, my heart, my soul, everything towards you, of Allah Azza wa Jal. So inshallah, this is the message of really, I want to convey the message of Qurbani. So may Allah Azza wa Jal enable all of us to know the reality of Qurbani. So when we are given the way of Qurbani, we begin to think that, what am I doing? Who am I doing it for? And where is this going to take me? So inshallah, may Allah Azza wa Jal enable all of us to truly sacrifice and truly give Qurbani for the way of Allah Azza wa Jal and for His pleasure, Allah Azza wa Jal.
May Allah Azza wa Jal enable all of us to attain His pleasure and have the success and the success that Hazrat Ibrahim alayhi salam has sacrificed, and may Allah Azza wa Jal benefit all of us through this message. Subhanaka bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Few Bangla sentence, Sileti sentence, so some Bengali people understand. Just few. Kurbani. So, inshallah, I hope that Kurbani is reality. Firstly, Hazrat Ibrahim alayhi salam to 90 বছর ধরে থাইনানি কোনো মেয়ে কোনো ছেলে পাইছেন না বহুত বছর বাদে 90 বছর বাদে হেসে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম পাইছেন আর হেসে নাই আল্লাহ কইছেন ড্রিমার মাঝে কোয়াফার মাঝে জানে তাইন স্যাক্রিফাইস করতা ইমাজিন কত মোহাব্বত তান্নানি এক ছেলে আছেন যেনে কিমলা আল্লাহ লাগে স্যাক্রিফাইস করতা একটা জিনিস সো তা চিন্তা পড়ি গেছেন Imagine I'm tan selere khoison Hazrat Ismail alayhi salam de jene Allah amare ami khwaf dekhsi okhta kitab afne buzo Imagine sele je hunle khoibo abba kitab lagi amare marta ami to nain tomar sele ami ekjon sele kitab lagi amare marta ami to sobse mohabbat tomar tan reaction Hazrat Ismail reaction kitab asin ho abba afne jekhta Allah dekhais okhta khorte hoibo ami manchi So imagine auto mohabbat imagine suto sele time. So imagine time luya geson mato ar fielder maze ar Hazrat Ismail alayhis salam than abbare kharo abba apne to nani khoshto faibai te amar mukh dekhiyo na. Amar jodi sokor fani dekho anna amar ashi dekho te apne ni stop korbai. So amar mukh nani tora khoraiya apne khatiliya amar ni sacrifice koriliyo. Imagine omula sinta abbar khota tan omula mohabbat ase so even Hazrat Ibrahim alayhis salam kimola sacrifice tainni Allah lagi khorson because Allah saison jene jeta apnar mohabbat takhe okta nei sacrifice khorta Allah gese so khoto apnar sinta khoriya dekho jene apnar kita mohabbat zindagi ta ase khod to manchor oiba fosha ruzi hurutaino ason dekho manchor neni জামাই বউ লাগলে তো লাগবো স্টিল তারা ছেলে মেয়ে ছেলেরে ছাড়তো না তারা চিলড্রেন তারা ছাড়তো না কোনদিন ছাড়তো না অত মহব্বত বা আল্লাহ দেখাই না জানে হুরতাইন তাকে আরো বেশি মহব্বত খারে করতাম হইল কি আল্লাহর করতাম সো ইমাজিন হযরত আল্লাহ দেখাইছেন হযরত ড্রিমার মাঝে দেখাইছেন যে স্যাক্রিফাইস করবার লাগে আর হেসে Allah neni dreamer maze dekhaya she neni Hazrat Ibrahim alayhis salam neni knife di daga dinen khatson ba khatse na kuno rokhto forse na so Allah neni je khushi asta jene Hazrat Ibrahim alayhis salam to neni ready asta to khatpar lagi but instead Allah subhanahu wa taala ekta ram dison ekta lamb dison ekta animal dison jene okto tumi sacrifice kor আর এই animal আমরা সব দুনিয়া মাঝে আমরা কুরবানি দিলাম আর কুরবানির মেসেজ আমি একটা দিতাম চাইলাম ওই লাগি মেসেজ ওই লগি খিতা যেনে আল্লাহ আমরা চাইরা যেনে কুরবানি করতাম মানে মিন কুরবানির যেনে animal যেনে এটা জন্তুর নানি ফাও আছে আত আছে দিল আছে মগজ আছে মাইন্ড আছে সবটা আছে যে সময় নানি আমরা দেখো নানি বিদেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান তারা গরুরে ও শিবরে তারা আত ফাও বান্দিয়া তো তারা যে সময় তারা বান্দে এটা নানি আল্লাহ মেসেজ দিরা যে আমরার আত ফাও আমরাও বানতাম আল্লাহর কমান্ডর মাঝে যেটা আল্লাহ কইছেন আমাদের সো আমরা ফাও কি মালা আমরা কমান্ডো আইতো যে আমরা ফাও কই যার বালার পথে জানি না বাদ পথে যা আমরা আদ দিনে ঠাই কর আল্লাহ কমান আমরা আদ দি বালা করতাম আল্লাহ আমরা আদ দিন আইনি মানুষরে খুশি করতাম দিতাম মানুষরে বালা জিনিস আমরা মারতাম না মানুষরে আমরা ফ্রড করতাম না মানুষরে টুকতাম না আমরা তারা মারতাম না সো ওটা হইল কি মেসেজ আল্লাহ আস্তা বডি নাইনি আল্লাহ দেখাইরা আমরা স্যাক্রিফাইস করতাম আর এই বডি কোন থাকি আরম্ভ হয় আল্লাহও দেখাইছেন যে সময় আমরা সুরি দিনে নি খাটি আমরা ফ্রুটও খাটিও যেন নেকো গলাত আরম্ভ করি
বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার করি আরম্ভ করি ইটা কিতা মানে হইলে কি আমরা জিফরা আমরা নেক হইল কি যে অকটা থাকি আমরা ও স্যাক্রিফাইস করতাম মানে আমরা কন্ট্রোল করতাম আমরা জিফরা because even রাসূল সামনে কইছেন নানি যে কন্ট্রোল করে জিফরা আর তারা শরম জায়গা আল্লাহ তারা জান্নাত দিবা so whoever controls their tongue and their private part they will attain jannah guaranteed subhanallah so Allah azza wa jal একটা মেসেজ দিলা জেনে একটা থাকি আগে কন্ট্রোল করো so জিফরা তাই কন্ট্রোল মানে কি তা আমরা মঞ্চ কথা নাই নিয়ে খরে দিয়ে মারতাম না বাদ কথা মারতাম না গালি দিতাম না ইনস্টেড আমরা বালা অ্যাডভাইস দিতাম বালা মারতাম সফটলি মারতাম অ্যাংরি মারতাম না সুন্দর মতে মারতাম so একটা থেকে আরম্ভ হয় আমরা বডি আছে চোখ দিয়ে নিয়ে কিতা করতাম চোখ দিয়ে আমরা কোনো বাদ জিনিস যদি রাস্তা দেখ আমরা চোখ নিচে লামাইতাম বালা মুখে দেখতাম অঞ্চলের জিদ মতে দেখতাম না বালা মুখে দেখতাম so সব বডি আল্লাহ নানি সাইন্স এন্ড আমরা স্যাক্রিফাইস করতাম আল্লাহর লাগি so at the end কিতো আমরা স্যাক্রিফাইস করি আমরা মিট ডিস্ট্রিবিউট করি আমরা গরিবদের দেই কমিউনিটিতে দেই আমরা কুটুম্বে খাবাই আমরাও খাই এটা মেসেজ কিতা মানে যে মেসেজ আল্লাহ রাসূলে দিছেন আমরা নিজেও খাইতাম খালি হইতাম না আমার গুরু তাই তুই নামাজ পড়ছ না খানে আমরাও নামাজ পড়তাম মা বাপেও নামাজ পড়তাম because গুরু তাই নেনি হি কইন মা বাপ থাকি আমরা আরো নেইবারে হইতাম না তাই মাত্র নমালা আমরা খেল কথা মারতাম না আগে সো মিনিং যেনে আমরা আগে মেসেজ খাইতাম আমরা আগে মেসেজ করতাম সো ইনশাআল্লাহ তো হোল মেসেজ হইলে কি কুরবানিতে যেনে একটা মেসেজ আছে ইমাজিন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একটা যেনে খরচইন এসনে বেনিফিট কিতা আছে ওয়ান বেনিফিট নেনি হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম নেনি নবী আল্লাহ মানাইছেন ওমলা স্যাক্রিফাইস করছেন যে নেনি আল্লাহ লাগি নেনি কোনো কষ্ট হইব আগে যে আল্লাহ লাগি নেই স্যাক্রিফাইস করে আল্লাহ নেনি একটা বালা একটা নেনি বরকত আরো এসে ইনশাআল্লাহ সো মে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা আমরা নেনি একটা মেসেজ নেনি যে সময় কুরবানি তো সব দুনিয়া মাতে ওর কত মানুষ তুকাইন জেনে কোনখানে কম দামি দিতাম কোনখানে ছোট দিতাম পয়সা আমরা নেনি আল্লাহ সাইন জেনে বেশি বেশি মায়ার মতে দিতাম আমরা so inshallah so message হইলো কি জানে ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহর মতে নেনি সবটা স্যাক্রিফাইস করতাম আমরা দিল আমরা বডি মাইন্ড হার্ট এন্ড সোল আল্লাহ লাগি ওয়ে অফ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জহতাম so inshallah may Allah azza wa jalla enable all of us to benefit from this message and sacrifice for the pleasure of Allah azza wa jalla subhanak bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk